people who has been living here for some time, and we want just to get him and tell us. Karibu sana ndugu yangu, na utuambie nini asubuhi kulikuwaje, tupe taswira kamili. Asubuhi walikuja wakatuambia tu kila mtu mahamisha vitu zake. So ikabidi sasa, najua it was too late because ujui utahamisha vitu utapeleka wapi, na hata hizo vitu kichukua utapeleka kwa nani, na uko na watoto. Sasa ndio ileta shida sana. So it was too late. So before tutoe hizo vitu, hata zingine tumewacha tu. So zile tumetoa tu ni ile kidogo kidogo. So but we want the government kabisa, hata kama ni road, kama ni barabara inapita hapo, at least wangepatia at least muda kidogo. Na serikali inasema ilitoa notisi wiki kama 3 mwezi mmoja uliopita wakiwataka muhame. Nini kimewafanya hamjakuwa mkihama kwa muda wote hadi leo ndipo mmepatikana? Shida ni moja. Walikuja wakatuita sisi kama wapangaji, wakatuambia tutaandikisha majina kwa kwa landlord. So landlord andike majina zile akona na wapangaji. Sasa ikasemekana watatuma pesa kwa nini? Kwa wale wapangaji. Hamna kitu tumetumiwa. Hakuna. Hakuna kitu tumetumiwa. Kwa hivyo nini kilikufanya ukakosa kuhama muda ule uliokuepo ili uzuie kubomolewa na kuharibiwa vitu? Sasa kulingana na mimi kabisa, mimi ni hasala. Na hapa ndio mimi tumekaa miaka yote. Mimi ukiniambia niende nikakae huko Runda, naweza toboa. Kulipa nyumba ya Runda ni ngumu. Hauna pesa. Sasa hivyo ndio tulikakaa tukaona hapana. Sasa ni hivyo tu. Sisi ni IDB. Lakini serikali kama itafinya kweli maskini. Tumefika mahali mimi naona kama matajiri wanafinya maskini. Hivyo tu. Mimi naweza sema matajiri wakuja wakae chini, waelewa ya kwamba hata sisi maskini tunatoa ushuru. Hatukosi kutoa ushuru, tunatoa ushuru kubwa sana. Wale watu wanafanya kazi kwa wingi, wale wameajiri, wale wameajiriwa kwa serikali ni wengi. Ni wachache sana, lakini wale wamejiajiri kama mimi tuko wengi sana bana. Sasa angalia. Sasa hizo unataka kuniambia nitaishi wapi? Hata kama mtavana. Pole sana. Well, naomba tu serikali tafadhali, saa ile wakati wa uchaguzi wanakuja. Wakati wa uchaguzi watakuja. Na wanakuja kwa sisi maskini. Wanakuja kuomba kura. Lakini saa hizi wenye tunapomolewa hivi, hao nao wanaangalia kwa TV. Na saa hizi hata wananiona. Watasoma gazeti. Mimi kwa saa hizi naonekana. Watanisoma kwa gazeti, wataniona kwa TV, wataniona kwa nini? Lakini mimi naomba tu serikali, wakati wa uchaguzi wakikuja, na tena hata sisi ndio wenyewe tumeona, na aliye juu, aliyeumba mbingu na ardhi. Hivyo tu. Asante, pole sana. Well, Betty, reactions and emotions being raised. Karibu sana mzee, tueleze umekuwa kisha hapa kwa muda gani? Well, there are so many of them here, but we would not want to appear on camera to speak. But Betty, perhaps just to make some things known is that about 2 weeks ago, there was a multi-agency meeting that brought together the Kenya National Human Rights Commission and the Kenya Urban Roads Authority and other stakeholders involved in this project. And several undertakings were put down to ensure that there would be a humane resettlement of people, that none of the people living along this corridor will be taken out in a way that does not meet human rights standards. And so we haven't really seen any government officers so far so that we can ascertain why this seems so abrupt, because going by the undertaking they gave last week, then it would not have been expected that it would be happening today. But again, on their part, the government said, well, this is a government land, and that government land can be taken over any time without much consideration. And so one of the things the government maintained through the chairperson of the Kenya National Human Rights Commission, Kibera Mbogori, they said this being a government land, any form of compensation was completely ruled out, and that the only thing that the people affected along this corridor
will be for the government in what they call acting in good faith to enable them at least move ahead with their life by giving them some small cash token, at least to ensure that if they move ahead, they will not struggle so much. And so we really don't understand how this happened, because for that again to happen, the enumeration exercise had to take place, and that enumeration exercise began last week, and it had been promised that perhaps in 1 week or so, or maybe 2 weeks, and then again, another undertaking from the government was that schools would not be affected. But remember, just a few meters from here, there's a school behind me, which is along the corridor. From what I can see, it is just a few meters to that school. And in what could appear like the authorities reneging on the earlier promise, even the schools along this corridor would be affected, because in the earlier promise they said none of the schools would be affected until when schools close. Before now, they will now move in to demolish. And we will be engaging more people here just to get their reactions, but we are on the ground to get exactly what the picture is. And again, we will be waiting to get any communication from the necessary authorities from the government, just to understand and ascertain how this has come, even besides that earlier promise that it will not be coming anytime soon until they have been given time to move out and to relocate to safer places. Back to you, Betty.